Okay, guys, slowly. Okay, guys, we're ready to choose the aircraft. Okay, guys. Old or old? Is this old? Bold? Bien, gracias, Aranza. Y a partir de hoy, el dominicano Juan Soto es oficialmente nuevo jugador de los Mets de Nueva York. Okay. El jardinero de 26 años tiene un promedio de bateo de 2.85. American Airlines, but we flew the retro. Like, come on, bro. Not the helpful, but we're gonna as soon as I show you guys. Y $500,000 irán el premio al beisbolista más valioso. Pero hoy, en su presentación, Soto reveló que Dun, dun, no dun, solo dun. este contrato histórico lo que lo llevó a aceptar la oferta de los Mets. Podremos tratar de los comentarios. El que ha sido siempre en las grandes ligas. Juan Soto se puso por primera vez la franela de los Mets de Nueva York, equipo con el que firmó el contrato más grande en la historia del deporte. Bro, they have different deltas like 777 or 787 or 757. 757. We'll see about that. How do you mean? Bruh. He's ready to push back now. He's getting on my way. Why that jersey 910? Oh wait, we forgot the fly B. Oh my god. But we're not gonna fly the hellhole because we flew too much. Oh look, FedEx, bro. En el anuncio estuvieron sus padres y sus hermanos, todos con una sonrisa de $765 millones. Durante la presentación, una de las razones que fue fundamental para Whoa. está construyendo una dinastía y que el futuro que tiene ese equipo fue algo que lo convenció. Todo el equipo y la aprobación de los misiones 765 millones. Exacto, muchas gracias. Hoy empezó un maratón, nada menos que de 25 días más de correr. Es un maratón de fiestas en México Like first of all, right the racing they didn't keep the crash. Why second why there's a tree and quite a rock for? Like come on, never flew that. Oh dude. Alert, 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 alert. I am the movie. In this movie? What's this? Everything a ninja goes moving. Both engines are moving.
fine. But why is a movie as hell? Bruh. Could it be emergency landing? Boy. What do we got? Failure? Nothing but there's an Indian smoke. That means there's a fire in the engine. Bro, no. God, who needs it? Oh crap! What the crap? What the lord? 64. Actually, no. Minimums. Give me minimums. Okay. Here's my minimum. Okay. GBWS call. Prepare the GPWS call. 300. Very low. Minimum 200. No. Not the hell. Not the hell. 100. 70. 60, 40. Here we go, the impact. 20. Retard. Oh, an incredible landing. Whoa. Guys, I think that's the end, guys. Because soon I'll go to my dad.